ACI І ми 15, починаємо Class 6, по homework курсі review, 15 and Tibetan. і заняття All right. 6 огляду домашнього завдання. Question one. Перше Who wants питання. to read Хто хоче first? прочитати перший? Anyone? Хтось I хоче? feel like Daria really wants to read. Я відчуваю, що Дар'я хоче прочитати. Good morning. Morning, Доброго Daria. ранку. When we refer to the first Коли ми turning говоримо про of перший the поворот wheel колеса, as як something, про щось Wheel. фігуральне wheel as або something буквальне, which as is either чи Either. ми говоримо про будь-яке either вчення, яке володар Будда дав на figurative початковому періоді своєї or кар'єри literal, вчителя? Mhm. Наведіть are we приклад, speaking about щоб any пояснити, teaching чому that так Lord або Buddha gave чому during ні? the initial period of his teaching career? Give an example to explain why or why not Tibetan. Answer in English and give the example in Tibetan. Yeah. Um, yeah, so is any one sec. Yeah, so as far as the first turning of the wheel goes, Коли був перший поворот is its колеса, figurativeness or literalness, то це фігурально або буквально. uh, as far as figurative or literalness, is it is it just the first turning of the wheel when it's the earlier part of Lord Buddha's career? І це тільки перший поворот колеса, Yes or no? якби початковий період Is the first turning of кар'єри. the wheel just the early part of Lord Buddha's career? І чи це правда, що перший поворот колеса був тільки на початковому періоді кар'єри Будди, як вчителя? Come on. No one knows? Ніхто не знає? No. Although the first turn of the wheel is generally um based on time periods, it's really Загалом, based on subject matter and how it's taught. перший поворот колеса So не the turnings стільки of the про wheel actually період overlap in that way. історичний, It's not скільки just like cut off in a про distinct way предмет based on time period. вивчення. Це не на періоді I don't know, часі. because he talked about emptiness in the first turning in his Тому early що part of his life, він and he'll talk about the спочатку heaps and stuff later on. розмовляв про пустоту, а All right. потім про купи і Mm, решту. mm. Read this, Daria. Читай далі. We're not talking about any Ми не teaching that говоримо про Lord будь-яке Buddha gave вчення, during яке the володар Будда дав на initial period початковому of періоді his своєї teaching кар'єри career, вчителя. because there are Тому що teachings є that вчення, he які gave він давав during в цей this time час, і that які we do нам не not have потрібно to досліджувати на предмет їхнього істинного значення. examine as Examine. to their Прикладом Yeah, може examine. But слугувати його as порада to the в true групі з meaning. 5 As людей the у example would Варанасі, be his advice to the group of закликаючи five їх at обов'язково Varanasi, носити свої надтільні роби are акуратно urging обгорнутими навколо urging. тіла. Mhm. urging them to be sure to wear your lower robes in a net circle, Neat. a neat circle. Yeah. Okay, this is not what I said. So Це не this is те, що я referring to the сказав, fact that але це just про факт, because it was during the що early part of Lord Buddha's career doesn't mean it's тому something that що we need це, to якщо це було examine as figurative or literal. на початку його Not кар'єри, every це не teaching given означає, що is under ми that category, like фігурально how to wear your або robes, for instance. буквально All right. їх сприймаємо, тобто ми Na повинні їх tela досліджувати. shamtap ndum por go war
Chao, she. Like he said, for example, Як Chao, він you should сказав, ви повинні go or wear носити um your uh uh your sham, your lower robe, uh ваші якби top the way you нижні wear роби, it, нательні I роби, believe. It should be тапки так, як ви цього dumpor, носите, should be in a circle. і повинно Yeah. бути оформлено. I don't know what this day means here. It Я usually не means знаю, що collection. це де означає Oh, тут. sorry, I got it. Зазвичай це, Not day. He told the group of five, the original five я каже, disciples. зрозумів. Це Yeah, he told було it to them. Yeah, I got it сказано now. Okay. групі вибачте, з All групі right, з 5. great. Number two. Номер 2. Hong Sun, would you read, please? Фанксон. Хочеш прочитати? Yes, teacher. When we speak of the Коли ми final говоримо про turning останній of the поворот wheel колеса, as як про being literal, буквальний, are чи we talking чи about маємо ми anything на увазі that все, was що було taught викладено в during останній період the final вчительської period кар'єри of володаря Lord Будди? Buddha's teaching career? Наведіть Give приклад, an щоб пояснити, example чому to так explain або why чому or ні. why not. Tibetan track answer in English and give the example in Tibetan. Yeah, thank you. Так, будь ласка. Дякую, Каш. Yeah, so this is kind of the opposite question. І це протилежне питання. Is anything taught during the final period of Lord Buddha's career literal? Що з того, що говорив Yeah, it's the володар Будда it's в the same останньому idea. повороті Read this, Hong Sun. буквально? Та сама ідея, Again, читай. we are Знову not ж, because ні. not Тому що не everything все, taught що було during викладено в the останній final період period вчень володаря of Будди, Lord стосувалося тонких Buddha's teaching відмінностей між тим, addressed що the існує за fine визначенням, і distinction тим, що не between існує за what визначенням. exists by definition and what does not. An example Прикладом would може be слугувати the вчення teaching Будди про належну Lord нашу Buddha поведінку, gave що має назву just before короткий entering виклад his обітниць final моральності, nirvana on яке він перед тим, яке appropriate він викладав перед тим, як monastic піти в behavior свою entitled остаточну нірвану. The Summary of Vowed Morality. Yeah, exactly. Yeah, even though it wasn't the later І навіть те, що part воно of his було life, it пізніше в wasn't його житті, about making fine distinctions. але це не було Okay. про визначення, про Dulwa, відмінності. morality. Моральність, Ndordu, Dulwa can be vowed morality as well. Ndordu, the summary of it. як сукупність або Rung, підсумок, what is appropriate, to, або and те, що якби правильно, conducive, to Drakpa. Um, the things that are said are known to be appropriate behavior in this book called The Summary of Vow Morality. All right, great. Thanks, Hong Sun. дякую, Хансон. Number 3, Номер 3. Loan, please read. Оан, будь ласка, читай. Yes, thank teacher. Name three goals that Назвіть the три цілі, які commentary on the переслідуються true в коментарі intent до has істинного in наміру, mind for коли us в ньому when беруться it takes розділити три повороти takes колеса на the категорії trouble фігурального і to буквального. divide the three turning of the well into the category of a figurative or literal. Yeah, good. Yeah. Good job. Молодець. Loan, what's your book number? 4024?
Yes, 4024. Yeah. Okay, thank Питає you. про її Thank книгу, you. яку вона там М. перекладає, який номер. Уточнюю. Це не стосується класу. Заняття собі. All right, I just sent you the right one. uh, all right, good. So name the three goals that the commentary on the True Intent, the book that we're talking about right now, has in mind for us when it takes the trouble to divide the three turnings of the wheel Повторюю питання. into the categories of figurative or literal. Yeah, what are the three goals? Ну, які ці три цілі? I mean, definitely so we can interpret the things that we Я should думаю, do для and we того, shouldn't що do. ми повинні правильно інтерпретувати, що What are the ми other ones? повинні Slow робити on. або ні. Я не Read знаю. this. Читай. Yes. The sutra wants Сутри to хочуть prevent us завадити from нам taking прийняти on faith буквально загальне values ствердження про the те, blanket що statement або всі that речі існують за either all визначенням, things exist або by нічого не існує за definition визначенням. or no things exist by definition. The sutra wants us Друге, to learn сутри that хочуть, щоб ми constructs дізналися, що do ментальні not конструкції не exist існують за by визначенням, definition, але but залежні that речі і dependent тотальність things існують за and визначенням. totality to exist by definition. The sutra wants to provide us І with третє, an сутри effective хочуть way надати нам of ефективний спосіб understanding розуміння emptiness пустоти, by using the використовуючи три three атрибути. Той факт, attributes що в залежних речах as відсутні fact певні that неіснуючі типи dependent ментальних things конструкцій, lack certain є non-existent пустотою types або of тотальністю речей. constructs is the emptiness or totality of things. Yeah. Thank you. Yeah, you're welcome. This is basically the one I said. But Це фактично те, що я so сказав. it's basically yeah, find distinctions, Знайти separating itself from middle way, the second turning of the wheel, відмінності in these і specific ways. розділити їх. Ніж, Um, ніж all right, how many серединному questions is шляху there? і нижчому шляху. 6. All right, number Скільки питань? 4. Six. Hmm. І номер 4. Четверте питання. Panitova, would you like to read? Панаїтова. Yes. Хочеш Jason прочитати? Kappa takes pains to disprove the Джесон idea Капа of some прикладає Tibetan зусилля, щоб thinkers заперечити that all ідею three деяких turning of тибетських the wheel were мислителів про те, що meant всі три literally. повороти These колеса thinkers малися would на even увазі say that буквально. Lord Buddha was Ці speaking literally мислителі when he навіть said, стверджують, що actually, in Володар order Будда to говорив attract some буквально, коли він non-Buddhist groups сказав, that things do насправді have для some того, щоб kind залучити деякі of небуддійські групи, self-nature. What що object речі do they дійсно мають do that деяку say власну природу. that Lord Buddha was referring Який to? об'єкт, на And їхню how думку, is Володар this Будда object мав на увазі, і sometimes як цей об'єкт іноді хибно тлумачиться? misinterpreted? Tibetan Interpreted. Misinterpreted Interpreted. or misinterpreted. Yeah, good. Good. Yeah, what object do they say that Lord Buddha is referring to, and how is this object sometimes misinterpreted? Да, про який об'єкт йшла I мова don't і know. Probably emptiness? хибно тлумачиться. Taking Не emptiness as знаю, a positive thing? можливо, пустота, як приймати пустоту за позитивну Not річ. sure. I think so. Не знаю, але я так Yeah. думаю. Yeah, let's see. All right, read this, Panitova. Читай, пане Вітова, відповідь. These thinkers believe that Lord Buddha was Ці referring to the мислителі essence вважають, of що the one Володар Будда ones мав who на have gone увазі that way, сутність or the тих, Buddha хто nature так that пішов, each being або possesses. природу Будди, This is actually якою primarily наділена the emptiness кожна of our істота. minds, which provides Насправді, це the перш за все potential for пустота us to нашого see our розуму, minds яка one дає day нам as можливість enlightenment. одного разу Enlightened. This побачити наш nature or розум potential просвітленим. is Ця природа або frequently потенціал часто хибно тлумачиться, як таке, що відноситься до interrupted якогось as Будди Interpreted. всередини нас. misinterpreted.
якимось as чином referring to вже some Buddha існує, within us і that якого ми somehow просто повинні already exist, розкрити. and which we Звідти must simply легко перейти до хибної reveal. думки, вважаючи, що From ми here, it дійсно is easy to наділені go on to the самоіснуючою error of власною believing природою. that we do have some self-existent self-nature. Yep, exactly. And what's real Buddha nature, Panitova? І яка справжня природа буде, Панитова? Emptiness? Пустота? Yeah, the fact that Той Buddhas don't have факт, a nature at all. що у Будди немає So they take природи взагалі. emptiness to be something positive, like І something тому inherent, вони which is the exact opposite of what it is. думають про пустоту як про позитивну річ, але Okay. це повністю суперечить тому, Yeah. як є насправді. All right. Read this, Panitova. Читай, Панитова. Teshin Shekpe Ninpo. Yeah, explain it. Deshen Shek Pa? The one Ganzas. Yeah, or the ones, right? They're Ті, хто так Ningpo. пішов. Essence. Yeah, exactly. Сутність. This is the possessive there. Great. Це означає, як їхнє. Good job. Thank you. Їхнє. Молодець. Дякую. Lynn, would you read, please? Лін, прочитай, будь ласка. Can you see it? Yes. Чи ти можеш це бачити? What is the position Якою є of the позиція Sutra сутри, called що the називається king цар of містичних mystic слів щодо words фактичного on the порядку трьох actual поворотів order колеса? of the three turnings of the wheel? Yeah. I don't remember. I think it's something like the first one should be Мгм. first, То the це third one is second, and the last one is перший the third повинен. one. Something Третій like that. повинен бути In перший, order of ну, щось такого плану. like difficulty or accuracy? Як, I як forget. Let's see. те, що базовано на точності і Yeah, I'm right. на Okay. складності. Read this one. Читай. Lynn, read it, please. Лін, читай, будь ласка. Proceeding from the idea that the Виходячи з three ідеї, що turnings кожен of з the трьох wheel поворотів колеса must повинен бути each вище be попереднього. higher Система than цієї the сутри полягає в preceding. тому, щоб упорядкувати ті три System так. of this sutra is to order Перше, the three поворот колеса, в is the якому Володар turning Будда of the навчав wheel, чотирьох where the реалізованих Lord Buddha істин. taught the four Друге, поворот колеса, в якому Володар Будда проводив realize тонкі відмінності між тим, truth. що існує та що не Truth. існує за визначенням. The turning І of the третє, wheel, поворот where the Lord колеса, в Buddha якому Володар Будда magnified навчав, що нічого не distinctions існує за визначенням. between what does and does not exist by definition, and the turning of the wheel, where in which Lord Buddha taught that nothing exists by definition. Yeah, exactly. The Thank first you. one's first, the second one's third, and the third one's second. А як третій, другий, Okay, другий, перший. I'll read the Uchen. Я прочитаю чим. Tsungyelki Do. This is the book. Do is sutra. Це про книгу. До це сутра. Gi is of. Gel is king. Sung means like some mystic words or something. Dharani in Sanskrit, or Dharani. I forget which A is long, but
Means like a mantra or some mystic words. What І do це you Geshe call it? як Yeah, мантра. king of mystic words. Yep, Це exactly. як The містичні king of mystic words слова. Да, це sutra. він так Геше Майкл Okay. називає містичні слова. Мгм. Denshi Chulkor, the turning of the wheel of the four Arya truths. Поворот колеса Lekbar по Chewe 4 Chulkor. реалізованих істин. Chunkor, the turning of the wheel of fine Поворот distinctions. колеса And Seni Mepe Chunkor, знайти відмінності. the turning of the wheel Поворот of колеса things having no nature or not existing by definition at all. речі не існують за How does he call it? визначеннями і не мають власної Yeah, природи. nothing exists by definition. All right. Great. Good job, Молодець. Lynn. Молодець, Last Лін. one. Milan, are you there? She there? No? Okay. Ina, do you want to read it? Just recording? I think she's just recording. All right, I'll read it. Is there a difference between the final period of the teaching and the final turning of the wheel? Чи є різниця між останнім періодом вчення і останнім поворотом колеса? Oh, is there 9 questions? Ah! Thanks, Maria. The space fooled me. Uh-oh. Okay, we'll keep going. Is there a difference? Yes. The final period of teaching is like a time period, and the final turning of the wheel has to do when teachings what Lord Buddha gave fine distinctions in the Dharma. Yeah. Yeah, yes. The Підказувала final turning запитання, of the wheel is пропустила, що він defined казав зараз, primarily by але subject прочитаємо matter відповідь. and Так, not by the останній period. поворот колеса by визначається period. головним чином предметом вивчення, а Oh, не there's more періодом. questions. Yay! І там більше питань. Є. All right, we'll start over then. Hong Sun, read this one, Хансан, читай далі, Yes. будь ласка. After deciding that other more Вирішив, що extensive інші, більш definitions розлогі may визначення be можуть бути проблематичними. problematic Великий автор підручників тибетського монастиря Серами Yeah, Петро good. Тенфа pro, Дар'є, Okay. роки життя yeah, the great textbook writer 1493-1568, of дає дуже Seramay показне загальне Tibetan визначення першого monastery повороту колеса Дарми. Ketrop Напишіть його тут. Tenpa Dagye to 1004 Nah, 1493, 1493 1568. 1568 Good. gave a very revealing general definition of the first turning of the wheel of the Dharma right here. Right. Yeah. Gives a very revealing, great general definition of the first turn of the wheel of the Dharma. I don't know. Я не знаю. When Lord Buddha spoke Коли by definition, Володар Будда I don't remember. говорив про відмінності, про визначення, Uh-oh. Read this, Hong Sun. не знаю, Yes. перечитай. He gives the Він дає таке definition as визначення. a sutra of the lower way, whichever Сутра of the three turnings нижчого шляху, of the wheel it belongs to. We якому must з трьох поворотів вона interpret не належала. three turnings Ми in повинні the інтерпретувати три definition повороти as в цьому визначенні, referring to як the ті, three що означають три historical історичні повороти. turnings, А and нижчий lower шлях, way як той, що as означає referring to for those who can only тим, understand хто може зрозуміти selflessness відсутність самоіснування in лише a в більш more простій simple інтерпретації. interpretation. Yeah.
Cool. Yeah. Yeah, it's a more simple interpretation of selflessness. Да, більш And a sutra of проста, the lower way. проста інтерпретація Hmm. Okay. Korlo, сутності самоіснування. wheel, sumpo, Колесо. sumpo, all three. Ті три. Kangrung, whichever one of the three it belongs to. Незалежно від того, до якого Um, один з трьох відноситься. In which it's a sutra of the Tekmen, lower way. Сутра нижнього шляху. Yeah, here it is, which is Це всередині, appropriate to belong яка, to any one of the three якому turnings, any one of з the трьох three поворотів вона periods. не належала якоюсь, Yeah. якому So по he's якомусь saying, періоді. hmm, interesting. I guess it's Цікаво. problematic. I Я don't know. думаю, що це проблематично. Three turnings in definition as referring to the three historical turnings. Три повороти за So no matter when it визначенням is in time, as означають long три as it fits історичні this повороти. definition. І це якби Yeah. стосується часу, якщо ми кажемо про це визначення. Okay. Гаразд. As a lower way sutra. Це сутра And simple, нижнього шляху. more simple to interpret selflessness. All right, Більш просто пояснює that's cool. самоіснування. All right, number 8. Thank you, Hong-sun. I forget who went second. I feel like it was. I feel like Daria went first. Daria, would you read? Я забув, хто читав, в якій послідовності, тому How Дар'я does першу читала. Kedrup Tenpa Восьме Dragye питання. Як же then тоді Кедруп Темпа Дар'є розрізняє distinguish учнів, для between яких було the повернуто друге колесо, disciplines і учнів, for для яких було whom the повернуто second третє? wheel was turned and the disciplines for whom the third was turned? Yeah, say disciples. Cycles. Yeah, good disciples. Yeah. Yeah, it makes sense. Це має сенс. So what's the second turning of the wheel about, Daria? Дар'я, про що взагалі другий поворот колеса? I don't remember. Я не пам'ятаю, каже. What? What's the second turning of the wheel about? Що? Про що другий поворот колеса? It's all we've been talking about for a week. Ми вже тиждень про це розмовляємо. It's about how nothing has any self-nature. Це про те, що нічого не має власної own. природи. Okay. Зі свого власного Мгм. боку. All right. So yeah, so who would get Тож, who was the second wheel for, and who was the third turning of the wheel for? тобто для кого було друге колесо, поворот колеса, а для кого було третє поворот колеса? Okay. Гаразд? The second turning of the wheel is for people who are ready to understand that nothing has any Так, другий self-nature. поворот колеса було для The тих, third хто turning of the вже wheel is for people розумів who aren't quite ready відсутність. for that, but are А ready for more третє than what the first turning of the wheel offered. для ще Alright. не готові до другого, але Basically, read this, please. знають більше, ніж Мгм. перший. He does so on Читай the відповідь. basis of Він робить це, ґрунтуючись на whether тому, чи or потрібно not їм they нове need тлумачення to значення відсутності reinterpret самоіснуючого the «я», meaning of викладеного в другому повороті selflessness колеса, as за taught in the допомогою second turning of the wheel. покладання на такі труди, як глава, Self, запитана yes, Бодхисаттвою Парамартою relying of the Таммапатою. Through. relying on works such as the chapter requested by the Bodhisattva Paramartha Samudgata. Yeah. Yeah, he does so on the basis of whether or not they need to reinterpret the meaning of Да, selflessness він базується на тому, as чи taught потрібно by the chapter we've been talking about. So if they нове need that, then тлумачення. they need the third turning.
Якщо так, то їм And if they don't need that, вони then це they третій need поворот. they're ready for the second turning of the wheel. А якщо не потрібно нове, то вони Like готові things до have no другого. nature of their own. Period. Якщо речі не мають своєї власної природи, Okay, їх thanks, хапають. Daria. Дякую, Дар'я. Number 9. І номер 9. Mike Hoffman's here? Майк Хофман тут. I'm here, finally. Finally. Did you just say finally too? Yeah. Ти щойно сказав, якби Cool, нарешті. man. Read the last one. The main sutra of the mind-only school, Головні called the сутри Commentary школи on the True свідомості Intent, тільки says that the specific названі disciples for коментар whom до the third істинного turning of the наміру wheel was taught говориться, що конкретні are учні, для those who have яких був entered викладений perfectly третій every one поворот of the different колеса, ways. це ті, хто This в seems to imply досконалості that it was вступив на taught for кожний із students of різних both the шляхів. higher and lower ways, Вочевидь, це which would seem передбачає, like a що contradiction. How does вона була Khedrub викладена для учнів Darge як clarify this вищих, point так for і us? нижчих шляхів, що Yeah. здається суперечливим. Як Кетруп Тенпа Дарк'є роз'яснює нам цей момент. Mm-hmm. Yeah, what do you think, Mike? Що ти думаєш, Майк? If it was taught for people of every one of the different ways, who have entered perfectly every one of the different ways. Ті, хто в досконалості вступив на think кожний it's з like, шляхів. Що ти за що? It's like every one of the different ways doesn't mean what Каже, you think Майк, it я means or вважаю, something. що ті, хто на різних Like it's шляхах, talking about emptiness. каже про пустоту. Yeah. I mean, sometimes teachers give students compliments to make them feel better. Іноді Like, вчитель yeah, підбадьорює учнів, you're so smart. That's щоб why you вони need this краще mind-only school book почувались. word. Наприклад, ти такий розумний, тому тобі I потрібна couldn't ця give the other книжка свідомість students this стільки. book because they're not as smart as you. Іншим не потрібна ця книжка їм, але It's вони the не book такі that розумні, like як ти. doesn't get you enlightened. Хоча, Let's see, read this, Mike. He читай, divides the Майк. three intended audiences as Він follows. ділить три цільові A. Those who аудиторії can only наступним grasp the чином. system of three attributes with Ті, хто regard to the може lack of the зрозуміти self-nature to систему трьох persons, as атрибутів presented тільки in the first стосовно turning of the wheel. відсутності власної природи у людей, як це B. представлено в Those who can першому grasp the повороті system of the three attributes колеса. with regard to the lack of Ті, хто self-nature to може objects зрозуміти as систему presented in the трьох second атрибутів turning of the стосовно wheel, відсутності without власної requiring природи у any об'єктів, як це reinterpretation, представлено в such as другому that повороті колеса, без необхідності given in the будь-якого chapter requested by повтореного the тлумачення, Bodhisattva такого, яке Paramartha дається в главі, Samudgata. запитаній Бодхисаттвою Yeah. Парамартою Самудгатою. One more. І останній, третє. C. Those who can grasp the Б. system of the three Ті, attributes хто with може regard to the зрозуміти lack of the систему трьох self-nature to атрибутів objects as стосовно presented in відсутності the second власної turning of природи the у wheel, об'єктів, but only як if це they rely представлено в on a другому повороті колеса, reinterpretation але such as тільки that якщо given in the вони chapter покладаються requested на by the нове Bodhisattva тлумачення, Paramartha таке, як Samudgata, представлене в главі, since those запитаній in this Бодхисаттвою category Парамартою can Самудгатою. understand the content of the second Так wheel як ті, with хто help, відноситься до then by цієї категорії, implication можуть they can also зрозуміти obviously зміст understand the другого content колеса of з the third wheel, деякою and допомогою, have тоді це in this передбачає, sense що вони, entered then вочевидь, both the також higher можуть and the зрозуміти lower зміст ways. третього Wow, колеса. І в цьому Yeah. сенсі вони вступили як на вищий, так і на a lot of нижчий words. шлях. It's a Да, lot of багато words. слів, каже. Yeah, let's Так? you cook that, okay? Нічого, ти I'm not gonna, впорався. I have no commentary on that. I did do this course like Я 3 or 4 проходив times. цей Oh, курс mommy, after 3 that або question. 4 What's that? рази. Like, I want my mommy after that I question. I know. Help, help. Exactly. Well, I hope she can help you. Сподіваюсь, це допомогло All вам. right, everybody. That's Гаразд. class for Всім. today. Thank you so Це much for your time. завершення заняття This на is a very сьогодні. difficult course. Це дуже складний These курс. classes are intended to be reviews. So if you're not getting it all right now, Якщо no ви зразу problem. It's just a зараз great не seed in your розумієте, mind. просто
Не And if you haven't хвилюйтесь, done the course це yet, просто зерна when you do it, you вашої can use these свідомості. videos to І review коли ви будете each class готуватись, and do your homework along вивчати, with. ви можете Enjoy використовувати yourself ці in відео those ways and just keep trying. і просто Thank you so намагайтесь, much. намагайтесь, Thank you, продовжуйте translators. намагайтесь. Дякую Thanks for перекладачам, coming, everybody. дякую всім, хто прийшли. Bye. See you Всім tomorrow. пока-пока. Побачимось Cảm ơn завтра. thầy. Come on. Yeah. Come on. Bye.